Hello friends, I am Prachi. Today's our topic is Electrical Circuit and Network, Unit 1, Basics of AC Circuit. So this is the part 4. In the last 3 videos or in the last 3 part, we see the advantages of alternating current and voltage. Also we see the alternating current and voltage, their concept, AC generator means what, their principle and Faraday's law. Also we see the Lenz law and the basic equation of alternating voltage and current and how the alternating current and voltage is generated by the diagram. So we see this diagram in the last video and explain this. Here see the two conditions. Alternating voltage may be generated by rotating a coil in a magnetic field or by rotating a magnetic field within a stationary coil. This is we see in the last video. So now here in this, so today we see the brief description or explanation of equation of alternating voltage and currents. So now here we start. Consider a rectangular coil having n turns and rotating in a uniform magnetic field with an angular velocity of ओमेगा रेडियन पर सेकंद as shown in figure. तर हे आपण डायग्रामच्या हेल्पने समजून घेऊया. तर आपण इथे बघणार आहोत हाऊ टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग व्होल्टेज अँड करंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गिव अ कॉइल A and B. तर ही एक कॉइल आहे A and B. This is the coil A and B and these are the magnetic field. The magnetic fields are downward. Direction of magnetic field is downward and these are the perpendicular to the coil A and B. This is the first condition and in this condition omega t is equals to 0. When the coil is rotated and the coil जेव्हा ही coil rotate होईल आणि 90 degree ला जाईल. When a coil is in 90 degree then our angle or omega t is equals to 90 degree and the magnetic field and coil आणि coil आणि magnetic field मधला अँगल हा 0 असेल आणि ते एकमेकांना पॅरलल असेल तेव्हा ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री असेल. सो आणि आपण लास्ट व्हिडिओमध्ये पण बघितलं आहे की जेव्हा कॉईल हॉरिझॉन्टल असते तेव्हा आपली मॅग्नेटिक फील्ड और मॅग्नेटिक फ्लक्स इज मॅक्झिमम अँड चेंज इन मॅग्नेटिक फ्लक्स इज मिनिमम. दिस टाइम अवर मॅग्नेटिक फ्लक्स इज maximum but change in magnetic flux is minimum and when the coil is rotated and in 90 degree then magnetic flux is minimum and change in magnetic flux is maximum. Means change in magnetic flux is maximum when the coil is in 90 degree. So now here we see the value of phi. So phi is equals to phi m cos omega t. Phi is equals to phi m cos omega t and when omega t is equals to 0 then cos is cos 0. So what is the value of our phi? So phi is equals to phi m cos 0 means cos 0 is always 1. So phi is equals to phi m. So this time our value is phi is equals to phi m. Means this is about the magnetic flux. This time our magnetic flux is maximum. After this we see the change in magnetic flux, this condition. So this time our magnetic flux is maximum. Phi is equals to phi m when omega t is equals to 0. But when coil is rotated and at 90 degree then what? Then omega t is equals to 90 degree and this condition flux linkage is 0 or minimum and change in flux linkage is maximum. So omega t is equals to 90 degree. तर सेकंड कंडिशनमध्ये मॅग्नेटिक फ्लक्स 0 असतो और मिनिमम असतो तर चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज मॅक्झिमम असतो. मीन्स फाय इज इक्वल्स टू फाय एम. दिस इज दी ओनली दी मॅग्नेटिक फ्लक्स. सो हियर सी फाय इज इक्वल्स टू फाय एम कॉस 90. So all know what is the cos 90 value. So cos 90 degree is equals to 0. So our phi is equals to 0 means in the second condition when the coil is in 90 degree our magnetic flux is 0. This is proved in this formula. Phi is equals to 0 means phi m cos 0 means 0. So phi is equals to 0 in second condition. So this is the first and second condition. So now here we see the what is magnetic flux linkage, how to maximum in this condition. So now here we prove it. So तर आपलं EMF इक्वेशन काय होतं? E is equals to minus n d phi by dt.
or delta t by delta t. This is the equation of EMF. This is our equation. And in the last video we see how to this equation, means हे equation कशावरून आलं की E is equals to minus and d phi by dt, हे पण आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये बघितलं होतं. आणि why the minus sign is there हे पण आपण लास्ट व्हिडिओमध्ये बघितलं होतं. त्या व्हिडिओची लिंक या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये अवेलेबल आहे. सो आपण बघितलं होतं की हाऊ E is equals to minus and d phi by dt. आणि आता यानंतर कसे इक्वेशन येते ते आपण बघणार आहोत. So first of all, in this equation E is equals to minus and d phi by dt, we put the value of phi in this equation. So here see, put the value of phi in this equation. So E is equals to minus n d phi. Phi means phi m cos omega t upon dt. So here see, we put the value of phi in this equation, means E is equals to minus and d phi by dt, and after this the next step is E is equals to minus and d, put the value of phi. The value of phi is phi m cos omega t upon dt. Then so here we put phi is equals to phi m cos omega t. So what is this next step? So E is equals to minus n d phi m cos omega t. This is the step. After this n, E is equals to minus n phi m तर आपल्याला इथे काय करायचं आहे, याला डिफरन्शिएट करायचं आहे dt. सो हाऊ इट डिफरन्शिएट? सो हियर राईट E is equals to minus n, phi m is constant, सो आपण त्याला बाहेर. सो या इक्वेशनला डिफरन्शिएट केल्यानंतर फाय एम कॉन्स्टंट आहे, तर फाय एम ब्रॅकेटच्या बाहेर येईल आणि ब्रॅकेटमध्ये काय येईल, कॉस ओमेगा टी. सो तर नेक्स्ट स्टेप काय असेल, ई इज इक्वल्स टू मायनस एन फाय एम and cos omega t means minus sin omega t. So here we write minus sin omega t and omega into omega upon d. नाही, हियर इथं डी टी येणार नाही, कारण आपण त्याला काय केलं, डिफरन्शिएट केलं आहे. तर या स्टेपमध्ये डी टी अपॉनमध्ये डी टी येणार नाही, कारण आपण डी बाय डी टीला डिफरन्शिएट केलं, मीन्स मायनस एन डी फाय एम कॉस ओमेगा टी अपॉन डी टीला डिफरन्शिएट केल्यानंतर आपला आन्सर काय आलं, ई इज इक्वल्स टू मायनस एन फाय एम मायनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा. अँड आफ्टर this two minus signs are cancelled, means this and this. So here write our answer is E is equals to n phi m omega sin omega t. तर इथे आपलं इक्वेशन आलेलं आहे E is equals to n phi n m omega sin omega t. and after this यानंतर आपलं इक्वेशन काय, put phi is equals to b into a, means phi is equals to b dot a. Phi is equals to b dot a means flux density into area. So here write flux density into area, and we put this value of phi in our equation, means this equation we put the value of phi. So now we put this here, see phi is equals to b into a, means flux is equals to flux density into area. So our final equation is E is equals to n phi m omega b dot a means flux and sin omega t. सो तर इथे आपलं फायनल इक्वेशन आलेलं आहे, E इज इक्वल्स टू n phi n phi m ओमेगा b डॉट a sin ओमेगा t. दिस इज अवर फायनल इक्वेशन. आणि या इक्वेशनवरून आपल्याला समजते की जेव्हा ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 0 असेल तेव्हा ईची व्हॅल्यू काय असेल, आपली 0 असेल, मीन्स चेंज ऑफ मॅग्नेटिक फ्लक्स इन दी हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन. मीन्स जेव्हा आपली कॉईल अशी होती तेव्हा चेंज ऑफ मॅग्नेटिक फ्लक्स आपला काय होईल, मिनिमम होईल. आणि व्हेन omega t is in 90 degree, then our EMF means E is equals to maximum, means E is equals to
E is equals to n phi m omega dot b dot a means E is equals to E maximum means this time our change of magnetic flux is maximum. या इक्वेशनवरून आपल्याला समजते की जेव्हा कॉईल आपली 90 डिग्रीला असेल तेव्हा चेंज ऑफ मॅग्नेटिक फ्लक्स हे मॅक्झिमम असेल. सो यानंतरचे इक्वेशन आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघूया. सो टुडे थँक्यू. आय होप यू लाईक दिस व्हिडिओ.